Good morning, good afternoon, or good evening, whenever you're watching this video. Let us discuss about electromagnetic wave propagation and try to understand how waves propagate in different media. Waves in generally പറയുമ്പോൾ about electromagnetic in nature ആയിട്ടുള്ള വേവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ we are speaking of some method to transport energy. So energy transfer from one place to another through a media, through a media or a medium is what we are going to speak about here. അപ്പോൾ ഈ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം through where does the energy transmit itself or transfer its energy എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. So when we speak about medium, it can be anything. Maybe it can be nothing. Okay, so like വാക്യൂമിൽ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു സ്പേസിൽ കൂടെ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് എനർജി ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ചിലപ്പം അവിടെ ഒരു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡൈ ഇലക്ട്രിക് ഉണ്ടാകും. അതുമല്ല എങ്കിൽ ചിലപ്പം ഒരു കണ്ടക്ടർ ആയിരിക്കും. ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഡിഫറെൻറ്റ് മീഡിയയിൽ കൂടെ വേവ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന മീഡിയമിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. സോ വെൻ വി ടേക്ക് എ ബേബി സ്റ്റെപ്പ് ഫോർവേഡ്, ഡിഫറെൻറ്റ് മീഡിയയ്ക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് നേച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. കണ്ടക്ടിവിറ്റി, പെർമിറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് പെർമിയബിലിറ്റി. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫ്രീ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ വാക്യൂമിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വാക്യൂമിനുള്ള കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓർ സിഗ്മ ഇസ് 0. അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടക്ടൻസ് ഒന്നുമില്ല, ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്തെ പെർമിറ്റിവിറ്റിയെ ആണ് നമ്മൾ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്ന എപ്സിലോൺ 0 വെച്ച് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. എപ്സിലോൺ 0 എന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ട്. ആ വാല്യൂ ഒക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇസ് 8.85 ഇൻറ്റു 10⁻⁻12 ഫാരഡ് പെർ മീറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് μ0. നമ്മൾ ഈ 0 ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഫ്രീ സ്പേസിനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തോളുക. ഇതിനും വാല്യൂ ഉണ്ട് 4π ഇൻറ്റു 10⁻⁻7 ന്യൂട്ടൺ പെർ ആംപിയർ സ്ക്വയർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ലോസ്ലെസ് ഡൈഇലക്ട്രിക്കിനെ നമ്മൾ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു 0, നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. ഈക്വൽ ടു 0 ആയാൽ ഫ്രീ സ്പേസ് ആകും. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു 0. Epsilon has a value, epsilon 0 times epsilon r, where epsilon r എന്ന് പറയുന്നത് is relative permittivity എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ mu takes a value mu0 times mu r, relative permeability. ഒരു ലോസി ഡൈഇലക്ട്രിക് ആണ് എങ്കിൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. സോ അവിടെ എന്തോ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്. ആൻഡ് epsilon 0 epsilon r ഉണ്ട്, mu0 mu r ഉണ്ട്. ഒരു ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ആയാൽ അതിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ്. ഓബ്വിയസ്ലി നല്ല കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉള്ളതിനെയാണല്ലോ ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് അവിടെ നമ്മളുടെ എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി epsilon 0 ആൻഡ് mu ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി mu0 mu r. അപ്പോൾ ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് 4 നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക. ഓക്കെ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതേപോലെ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് വിത്ത് ട്രൈങ് ടു ഫൈൻഡ് ദ സൊല്യൂഷൻസ് ഇൻ എ ലോസി ഡൈഇലക്ട്രിക്. ഈ മീഡിയയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ബിക്കോസ് ഈ കേസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ജനറൽ ഫോം. ഓക്കെ, സോ ലോസി മീഡിയയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഈ പറയുന്ന കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെയും പെർമിയബിലിറ്റിയുടെയും പെർമിറ്റിവിറ്റിയുടെയും ഒക്കെ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഗുഡ് കണ്ടക്ടറിലേക്കും ഫ്രീ സ്പേസിലേക്കും ഒക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എത്താൻ പറ്റും. സോ വി സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് വിത്ത് എ ലോസി ഡൈഇലക്ട്രിക് വേർ ദി
conductivity is not equal to 0, uh, permittivity has a value and permeability has a value. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ലോസി ഡൈഇലക്ട്രിക്കൽ നമ്മൾ ഒരു കുറച്ച് ഒരു അസംഷൻസും കൂടെ എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, യു ആർ ഗോയിങ് ടു അസ്യൂം ദാറ്റ് യു ഹാവ് എ ലീനിയർ ഐസോട്രോപിക് ഹോമോജീനിയസ് ചാർജ് ഫ്രീ. നൗ ദിസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഹിയർ. ബാക്കിയെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ചാർജ് ഫ്രീ ലോസി ഡൈഇലക്ട്രിക്. ചാർജ് ഫ്രീ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും, അതിനകത്തുള്ള volume charge density is equal to 0. And if volume charge density is 0, then നമ്മളുടെ Maxwell's equations are in the point form are going to be given by these values. ഇതും നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന values ആണ്. So this is where we are going to start off from. Okay, Maxwell's equations in point form for a charge free region. What is going to happen? We're going to try to find what happens within each media. Okay, now having said that, നമ്മളുടെ first process is നമ്മൾ third Maxwell's equation എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ curl of this expression 3 on both sides എടുക്കാൻ പോവാണ്. Okay, so let us take a look at equation 3 and take curl here. So del cross left hand side എന്ന് പറയുന്നത് is going to be del cross E minus or is equal to del cross, the right hand side is del cross minus j omega mu h. Okay, now 1 2 3 4 I, so let me call this equation number 5. Okay, when I call this equation number 5, I'm going to take a look at the left hand side. Left hand side I have a triple curl operation. എല്ലാം വെക്ടേഴ്സ് ആണ്. del is a vector, del is a vector, E is a vector. നമ്മളുടെ vector calculus, there is this beautiful theorem that if you have a triple cross, this is what we've got to do. Curl of a vector. So curl of a vector, നമുക്ക് ഈ ഫോമിൽ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. is going to be A is del cross E എന്ന് പറയുന്നത്, B എന്ന് പറയുന്നത് is del തന്നെയാണ്. So del dot E minus C എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? E ആണ്. E times del dot del. Okay, now if I take a closer look here, E expression എന്താണ്? Del dot del എന്താണ്? is going to be minus del squared E, right? Laplacian ആയി മാറി. And this is going to be gradient of divergence of E. Okay, so on this side I'm going to get del dot E minus Laplacian of E is equal to, let me take a look at this expression here. This is a constant, so let me just take that part out. J omega mu of del cross H. This is, I'm going to call equation number 6. So when I take a closer look here, this expression here, this guy is going to take a value of 0. The left hand side, I'm just left with minus Laplacian of E. And when I take a look at the right hand side, I see that this del cross H is equation number 4. Equation number 4, and then del cross H is sigma plus j omega epsilon E, right? So I can pull that down here, or I can put 4 in 6 to get minus Laplacian of E is equal to minus j omega mu times sigma plus j omega epsilon. Okay, I'm going to call this equation number 7. Now on this expression here, sorry, E. Okay, now on this expression here, I see that, okay, രണ്ട് സൈഡിലും നെഗറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്, അവിടെ ഞാൻ പോസിറ്റീവ് ആക്കി. I am going to assume that this quantity here, ഞാൻ അവനെ തൽക്കാലം ഗാമ സ്ക്വയർഡ് എന്നൊരു ടേം ആയിട്ട് വിളിക്കാൻ പോവാണ്. So I'm going to assume that, a new term, I'm bringing in a new term here, defining a new term gamma squared as j omega mu times sigma plus
j omega epsilon, which makes, I'm going to call this equation 8, okay, and which makes del squared E minus gamma squared E equal to 0. ഞാൻ ഈ ഇവനെ ഗാമ സ്ക്വയർഡ് എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ I have del squared E is equal to gamma squared E. ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നു. Let me call this equation 8a. Okay, I'm just going to call this equation 8a. തൽക്കാലം ഇവനിവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഒരു പെട്ടിക്കകത്ത്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് I am going to start off again. നമ്മളുടെ equation number 4 ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. Equation number 4-ൽ I'm going to apply curl on both sides. So നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പ്രോസസ്, del cross H is equal to del cross sigma plus j omega epsilon E. Okay, I'm going to call this equation number 9. And ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ principle comes in. So left hand side, what I'm going to get is del of del dot H minus del squared H is equal to, and even is a constant, so del cross E comes in, so sigma plus j omega epsilon times del cross E. Okay, E del cross E ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും that is equation number 3, so I'm going to put equation 3 here, and this guy turns out to be 0, negative ഉണ്ടാവും, so minus del squared H is equal to ഇവിടുന്ന് നെഗറ്റീവ് comes in, so minus ഉണ്ടാവും j omega mu H times sigma plus j omega epsilon. നേരത്തെ അതേപോലെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും I see that j omega epsilon times sigma plus j omega mu times sigma plus j omega epsilon. നേരത്തെ പോലെ തന്നെ is going to be gamma squared. ഇവരെ രണ്ടുപേരെ നമ്മൾ പ്ലസ് ആക്കി. So I am going to get from this expression also here del squared H minus gamma squared H is equal to 0. Let me call this equation number 10. Okay, I'm going to call this equation number 10. So when I take a look backwards, okay, ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടു whatever I took here, del squared E minus gamma squared E is equal to 0, 8a, and del squared H minus gamma squared H, or equation number 10, are what I call the Helmholtz equations. Equation 8a and equation 10, I call them the Helmholtz equations or the wave equations. Now these are very important equations. Okay, now ഈ wave equations എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തതാണ്. We are going to define gamma squared as j omega mu times sigma plus j omega epsilon, and basically നമ്മൾ curl of equation number 3 or and equation number 4 Maxwell's equations നമ്മൾ രണ്ട് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇക്വേഷൻസിൻ്റെയും കേൾ എടുത്തു, എന്നിട്ടൊരു അസംഷൻ നടത്തി നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇക്വേഷനാണ് ഹെൽംഹോൾട്ട്സ് ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. So when I take a closer look here, this quantity ഒരു j ഒക്കെ നിൽക്കുന്നതാണല്ലോ. So gamma എന്ന് പറയുന്ന quantity is actually a complex quantity. Now complex quantity takes a form of alpha plus j beta അല്ലേ. ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും പക്ഷെ പ്രത്യേകം അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് എന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക. Where gamma എന്ന് പറയുന്ന ആള് is called the propagation constant. Okay, gamma is called the propagation constant. Alpha is going to be called the attenuation constant. Okay, alpha is going to be called the attenuation constant, and beta is going to be called the phase constant. Okay, ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്, and they have significant contributions to make to our expressions എന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക. Gamma is the propagation constant, alpha is the attenuation constant, and beta is the phase constant എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. നമുക്ക് ഇവിടെ
ഉള്ളത് ഗാമ സ്ക്വയർഡ് ആണ്. നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഈ ഗാമ സ്ക്വയർഡ് എടുത്ത് നോക്കാം. ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ഗോ ahead and try to find what gamma squared is. So gamma squared is going to be alpha plus j beta the whole squared, അല്ലേ? Or this is going to be alpha squared plus j beta squared, j squared beta squared, j squared is minus 1, so minus beta squared plus 2j alpha beta, അല്ലേ? So alpha squared minus beta squared plus 2j alpha beta ആണ് ഗാമ സ്ക്വയർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആള്. ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ ഗാമ സ്ക്വയർഡിനെ ഞാൻ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ അപ്പ് ദിസ് ബ്രാക്കറ്റ് ഹിയർ. എനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്താണ്? ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് j sigma omega mu plus j into j is minus 1, so minus 1 into omega squared mu epsilon, or in turn is minus omega squared mu epsilon plus j sigma omega mu. Okay, this is what gamma squared is. Now let me just compare these two expressions here. I'm going to get the real part ഇതേമാണ് and the imaginary part എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുമാണ്, അല്ലേ? So this is the real part and this is the imaginary part. So if I just go ahead and equate the real parts, I'm going to get alpha squared minus beta squared is minus omega squared mu epsilon, and 2 alpha beta is equal to sigma omega mu. These are two important relations. Now, ഇതിനെക്കാട്ടിയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്ന കുറച്ച് ടേംസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ദിസ് ഇസ് ഇൻ ജനറൽ what we are going to have here. ഓക്കെ, ഞാൻ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഞാൻ let me call this equation number 11 here. Okay, when ഞാൻ equation number 11 വിളിക്കാൻ പോവാണ്, and I'm going to call this equation number 12, and I'm going to call this equation number 13. Okay. Now from 12 and 13 നമുക്ക് ആൽഫയും ബീറ്റയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം. So I'm going to use a little bit of mathematics intuition here. I can say that alpha squared plus beta squared is equal to alpha squared minus beta squared in the whole squared plus 4 alpha squared beta squared in the square root. Okay, so ഇത് വരും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം. ആൽഫ സ്ക്വയർഡ് ആൽഫ ടു ദ പവർ 4 പ്ലസ് ബീറ്റ ടു ദ പവർ 4 മൈനസ് 2 ആൽഫ squared beta squared plus 4 alpha squared beta squared എന്ന് പറയുമ്പോൾ plus 2 alpha squared beta squared ആയിരിക്കും. So that is alpha squared plus beta squared in the whole squared. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എഴുതി. I can just say that alpha squared plus beta squared is this value. അപ്പം എനിക്ക് ഇവിടെ this is 12 squared, അല്ലേ? This expression here is equation number 12 squared, and this expression here is equation number 13 squared. So I can say that alpha squared plus beta squared is equal to square root of omega to the power 4 mu squared epsilon squared plus, കാരണം ഇവനെ ഞാൻ സ്ക്വയർ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഒമേഗ ടു ദ പവർ 4 mu squared epsilon squared മൈനസ് എ പോസിറ്റീവ് ആയി മാറി, and this guy squared 2 alpha squared beta 4 alpha squared beta squared is the square of this guy here, so sigma squared omega squared mu squared. Okay, so this is my expression here. Let me call this equation number 14. Okay, so I right now have two equations. I have equation number 12 and 14. നമുക്ക് equations 12, 13 and 14 ഉണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ സിമ്പിളായിട്ട് നോക്കിയാൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് 12 plus 14 is going to give you 2 alpha squared, അല്ലേ?
because minus beta squared and plus beta squared cancel out here. You can easily solve minus omega squared mu epsilon plus root of ഇവിടെ നമുക്ക് ഒമേഗ ടു ദ പവർ 4 മ്യൂ സ്ക്വയർഡ് എപ്സിലോൺ സ്ക്വയർഡ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇവനെ ഒന്ന് പുറത്ത് ഇവിടെ ഒമേഗ സ്ക്വയർഡ് മ്യൂ സ്ക്വയർഡ് സിഗ്മ സ്ക്വയർഡ് എന്നൊക്കെയാണ്. ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് ഒമേഗ squared mu squared epsilon squared outside. I get omega squared. ഞാൻ omega raised to 4 തന്നെ പുറത്തെടുക്കാം. I'm going to get 1 plus sigma squared divided by എനിക്ക് ഇവിടെ എപ്സിലോൺ സ്ക്വയർഡ് ഇല്ലായിരുന്നു, സോ എപ്സിലോൺ സ്ക്വയർഡ് അവിടെ നിൽക്കും. എനിക്ക് ഒമേഗ സ്ക്വയർഡേ ഉള്ളൂ, സോ ഒമേഗ സ്ക്വയർഡും കൂടെ അവിടെ വരും. ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ ക്ലോസ് ദ ബ്രാക്കറ്റ് ഹിയർ. ഓക്കെ, സോ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ ഒമേഗ ടു ദ പവർ 4 മ്യൂ സ്ക്വയർഡ് എപ്സിലോൺ സ്ക്വയർഡ് ഈ ടേമിനെ ഞാൻ മൊത്തമായിട്ട് ഈ കോഡ്സിനകത്ത് തന്നെ പുറത്തോട്ട് എടുത്തു. 1 പ്ലസ് സിഗ്മ സ്ക്വയർഡ് ബൈ ഒമേഗ സ്ക്വയർഡ് എപ്സിലോൺ സ്ക്വയർഡ് എന്ന് കിട്ടി. ആൻഡ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു സോൾവ് ദിസ് ഫർദർ. ദിസ് ഗൈ എല്ലാം സ്ക്വയർസ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവരെ പുറത്തോട്ട് എടുക്കാം. Let me take this as a minus omega squared mu epsilon plus omega squared mu epsilon times root of 1 plus sigma by omega epsilon the whole squared. ഇനി ഇതിനകത്തുനിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവനെ ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, so I'm going to get omega squared mu epsilon times root of 1 plus sigma by omega epsilon the whole squared minus 1, okay, is 2 times alpha squared, or alpha is big square root of omega squared mu epsilon divided by 2 ഈ 2 താഴേക്ക് വന്നു times root of 1 plus sigma by omega epsilon the whole squared minus 1. ഇവിടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഇതിനകത്തുനിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ടേക്ക് വീണ്ടും ഒമേഗ വെളിയിലേക്ക് എടുക്കാം. ഐ ഗെറ്റ് alpha is equal to omega times root of mu epsilon by 2 times square root of 1 plus sigma by omega epsilon the whole squared minus 1. This expression is very, very, very important. Star it which will very, very, very important. We are going to use this at multiple places. Okay, similarly ഞാൻ 12 minus 14 ചെയ്താൽ and I follow all the steps എനിക്ക് ബീറ്റ കിട്ടും. I get beta to be equal to omega times root of mu epsilon by 2 times square root of 1 plus sigma by omega epsilon the whole squared plus 1. Again, a very, 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 very important relation. I leave this work to you. Go ahead and solve this to get equation for beta, and you will see that E terms are very, very important. Quick recap: in a lossy media, you start off with the curl equations of Maxwell's equation. Curl equations in the curl എടുക്കുമ്പോൾ you get a couple of equations which we call the Helmholtz equations or the wave equations, which are Laplacian equations. അതിനകത്തുനിന്ന് you define a term called the propagation constant.
Okay, you define a propagation constant, and the propagation constant in turn contains two terms, the attenuation constant and the phase constant, each of which take attenuation constant takes a value of this guy here, and phase constant takes a value of this guy here. Very, very important terms here. Alpha, beta, gamma എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോസി മീഡിയക്കകത്ത് ഇത്രയും അറ്റനുവേഷൻ ഉണ്ടാകും. ഇഫ് യു ജസ്റ്റ് ടേക്ക് എ ലുക്ക് ഹിയർ, ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് is a component of frequency. Mu and epsilon എന്ന് പറയുന്നത് are components of the material that is used. So mu, epsilon, sigma എല്ലാം ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആണ്, ഒരു മെറ്റീരിയലിൽ കൂടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെന്തോ ഒരു അറ്റനുവേഷൻ സംഭവിക്കും. ഒരു മെറ്റീരിയലിൽ കൂടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫേസിന് എന്തോ സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് ഈ ഒരു ടേം ഉണ്ടല്ലോ, സിഗ്മ ബൈ ഒമേഗ എപ്സിലോൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ, you will see that this is a very important term in subsequently. Okay, so ഇത് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് we will see what happens specifically in a conductor in free space and all other media. So let me call that a day for this session. If you have any questions, you can put it up in the comment box below. I will respond to your questions as soon as possible. Thank you. Over and out.